and gentlemen, welcome again to this learning series on Mhpss and psychosocial support in humanitarian settings. Today, we want to explain very simply what is the Iasc Mhpss pyramid. What does that mean? It is a 4-layer pyramid comprised of the basic services on security, community and family support, non-specialized psychosocial support, and specialized services. So what does that mean concretely in humanitarian settings? When people are suffering from mental health problems, we should not rush and refer them to clinical psychologists or psychiatrists. We need first of all to understand if their basic needs are met and if they are well integrated in their community. So the first layer is basic services on security. It means simply that if I have a severe depression because I am hungry, because I am thirsty, because I don't have any shelter, because I don't have clothes, because I don't have non-food items, just give me food. Just give me water instead of sending me to a psychologist. Will conduct intense psychotherapy. So once I receive clothes, once I receive water, food, my depression is gone. Isn't it marvelous? So if, despite the fact that I've received those basic services and that I feel safe in security, I still have mental health problems, let's move to the second layer, which is community and family support. That means that I need to be connected to someone. If, for example, I am a single man and I have issues, maybe if I am given a spouse, a wife, my mental health problems will be relieved. If I am a child and an adolescent, if you link me to some family members, some relatives, some uncles, aunties, and maybe temporary families, if it can be also child-friendly spaces or safe spaces if I am a victim of GBV. All these community structures can help me and support me. It means that when I am alone, I feel more stressed, but connected to family and to society, I feel better. And basically, for example, if you link me up to the community who speaks the same language as me, can be English, French, or whatever, if you link me to people who have the same faith as me, they can be Muslim, they can be Christians, or whatever, I will feel better. So the principle here is to link me to someone, to communities, to peoples that will serve as a kind of affective belt. And then if, despite the fact that I've received the basic services, I've met my basic needs, I've been connected to my family and to social support, I still have mental health problems. Let's move to the third layer, which is the focused, non-specialized psychosocial supports. At this level, it is simply the basic emotional support that anyone can provide to me, just a listening ear of my neighbor, of my parent, of anyone, or any non-specialist. And at this third level, we have what we call the low-intensity psychological interventions. We have interventions like psychological first aid. We have also all the actions that the general health doctors can conduct. So at this third level, it's about non-specialized support. It's just a support that can be provided by non-specialists. And if, despite the first layer, my basic needs, the second layer, the community and family support, despite the support from also the focused non-psychosocial support, if I still have mental health problems, it means that definitely you need to think of sending me to a psychologist or a psychiatrist, because all these, the other determinants have not been effective. You have tried to respond to my basic needs. You have tried to connect me to a community, but nothing is working. Even the basic emotional support, nothing is working. Now, you need to refer me to a psychologist, a clinical psychologist, or a psychiatrist who will conduct for the psychologist some kind of specialized therapies
And for the psychiatrist, a kind of pharmacological interventions. That will be the fourth layer of the pyramid. That is why in most humanitarian projects, we don't have many psychologists and psychiatrists, because most of the time, refugees, IDPs, all the people suffering, they need mainly to get their needs responded. They need to meet first their basic needs and to be connected to their community. Thank you if you understand now the Iasc Mhpss pyramid. See you next time. Goodbye. Salut à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la pyramide de santé mentale et de soutien psychosocial. Nous allons l'expliquer vraiment de manière simple, terre à terre. Hein? Vous savez que c'est une pyramide à 4 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est les services de sécurité, services de base et de sécurité. Cela veut dire quoi concrètement? Si vous souffrez de problèmes de santé mentale, au lieu que je vous envoie d'emblée chez un psychologue, clinicien, chez un psychiatre, un spécialiste, je dois me rassurer que vos besoins de sécurité, vos besoins de base sont satisfaits. Quels sont ces besoins de base? C'est manger, boire, s'habiller, se nourrir, s'abriter. Si j'ai une dépression sévère, dû au fait que j'ai faim régulièrement à la maison, je n'arrive pas à manger. Dès que vous me donnez à manger, alors mes problèmes de santé mentale peuvent être réduits. Je peux améliorer ma santé mentale. Lorsque vous me donnez un verre d'eau, lorsque vous me donnez un abri, lorsque vous me donnez une activité génératrice de revenus, alors mon niveau de dépression peut nettement décroître. Alors là, vous êtes dans une intervention typiquement de santé mentale, en répondant à mes besoins. Alors, si malgré le fait que on a répondu à vos besoins de sécurité, vos besoins de base, etc., vous continuez à avoir des problèmes de santé mentale qui persistent, alors on va aller au deuxième niveau de la pyramide, qui est le dispositif de soutien communautaire et familial. C'est-à-dire maintenant, on aura besoin de me connecter à ma communauté d'origine. Ça peut être ma communauté linguistique, si je suis francophone ou si je suis anglophone, me connecter à mon ethnie ou bien aux gens de ma nationalité. Si je suis un enfant ou un adolescent, me connecter à des familles temporaires d'accueil. Ça pourra être aussi me faire évoluer dans les espaces amis-enfants. Si je suis une jeune fille qui a été violée, victime de violence, m'intégrer dans des espaces sûrs où je vais retrouver d'autres personnes qui ont vécu la même situation, et ça va atténuer du coup mes problèmes de santé mentale. Me sentir ceinturé par une communauté affective, compatissante, qui m'aide, va promouvoir à coup sûr ma santé mentale. Et là, on ne sera pas dans une approche de médicaments. Hein. Donc, c'est cette communauté, ce dispositif communautaire-là, ces personnes-là qui m'accompagnent, qui vont m'aider à améliorer ma santé mentale. Alors, si malgré le fait qu'on a reconduit à mes besoins de base et de sécurité, on m'a intégré à un dispositif de soutien communautaire et familial, j'ai toujours des problèmes de santé mentale qui perdurent, alors nous allons aller au troisième niveau, qui est le dispositif psychosocial non spécialisé. Alors, j'aurai besoin de personnes qui peuvent m'écouter sans engager des thérapies spécialisées, sans me donner de médicaments, qui peuvent répondre à des besoins ponctuels dans le cadre des premiers secours psychologiques. Donc, une oreille attentive, un œil attentif pour pouvoir juste m'observer, pour pouvoir juste m'écouter. Donc là, on est au troisième niveau, au niveau des interventions psychologiques évolutives, ou bien qu'on appelle de faible intensité. Donc, ça peut être comme le PM+, le SS+, et beaucoup d'autres interventions qui peuvent être données par des personnes non expertes, c'est-à-dire non spécialistes. Donc, cela fait partie un peu du programme pour combler les lacunes en santé mentale dans les situations d'urgence humanitaire où l'on a remarqué que le poids des problèmes de santé mentale était plus important que les ressources disponibles en termes de psychologues, de psychiatres. Alors, si malgré le fait que ce soutien psychosocial de base a été donné et que je continue de présenter des problèmes de santé mentale, alors je vais monter au quatrième niveau de la pyramide qui constitue les services spécialisés.
C'est à ce moment-là que, ayant épuisé tous les ressorts, c'est-à-dire essayer de répondre à mes besoins de sécurité de base, en ayant tenté de m'intégrer à un dispositif socio-communautaire, en ayant essayé des interventions psychosociales de faible intensité, ça ne va toujours pas. Alors, on va monter au niveau de la prise en charge, soit pharmacologique, soit par des thérapies spécialisées. C'est à ce niveau qu'on parle de services spécialisés. Donc, voilà un peu expliqué de manière simple, terre à terre, on va dire, la pyramide de santé mentale et de soutien psychosocial du comité permanent interorganisation CPI. Merci, au revoir et à la prochaine fois.